The pleural space contains 5 to 10 ml of clear fluid, lubrication the visceral and the parietal surface. Now, what we will try to, this is the collection, abnormal collection, okay? And that is, this is the lung. When there is a collection, the lungs will collapse. The lung reduces in size. This collection, you have to take it out, otherwise it will cause difficulty, you can't be in or without. Now, this is where the importance comes. What happens, how does the collection happen? See, bacterial, coughs and all other infection in pneumonia will have collection. But in trauma, there will be collection of blood. Okay, and if that blood is not taken out, then that turns into pus. And this can turn into even chyle, even other, if you are drowning and all that, then other plain water and all that, everything. So, pleural effusion, you know what's pleural effusion, isn't it? Now, this effusion, if it is less, you can't take it out. What is less and what is not less? So, more than 100 ml will start causing breathing difficulty. If there is a breathlessness, you have to take it out. Okay, understand? And there is a, you see, there is a compromised lung function, the patient cannot breathe, there is a dyspnea, chest difficulty in breathing, okay? So, after trauma, if there's a patient is turning blue, the patient's pulse rate is increasing, the heart rates are decreasing, the ECG changes are there, the X-ray changes are there, there's an ultrasound, we find a diagnosis by ultrasound. Because intercostal drainages are done under ultrasound these days. When we were young, we didn't have this facility. We used to do it as a blind procedure. Blind money, just guess kore, amra intercostal drainage kortam. এই ফ্লুইডটা বার করতে গেলে তোমাকে ইন্টারকস্টাল ড্রেনেজ দিয়ে ফ্লুইডটা বেরিয়ে যাবে, as simple as that. বুঝতে পারছো? Now, this the formation of the fluid results from hydrostatic and osmotic pressure. ঠিক আছে? Next. Drainage of fluid or air, blood, chyle from pleural space to intercostal space. Okay, discuss. Next. আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম। Pleural effusion, যদি fluid collection হতে থাকে after cancer and all that, we say it is an advanced stage of cancer. It's malignant pleural effusion. Pneumothorax মানে air, hemothorax মানে blood, empyema মানে pus আছে, malignant pleural effusion মানে after cancer, the fluid collection is a pleural sclerotherapy. We are trying to make this piece absent, total adhesion between the viscera and the pleural. To that is sclerotherapy করে pleurodesis. এটা অনেক সময় ট্রিটমেন্ট হিসেবে কাজ করা হয়। যখন লাংসে একদম এগুলি কেন কোন এই স্পেসটা কেন আছে? টু গিভ এ প্রোটেকশন টু দ্য লাং প্যারেনকাইমা। লাং প্যারেনকাইমাটা যখন এত বেশি ড্যামেজ হয়ে যায়, যখন ফিসুলা হয়ে যায় লাংসে, তখন অনেক সময় আমাদের স্ক্লেরোথেরাপি আসতে হয়। আন্ডারস্ট্যান্ড? So, ওই স্পেসটা এই জন্য ক্রিয়েটেড বাই নেচার, সো দ্যাট টু গিভ এ প্রোটেকশন টু দ্য প্যারেনকাইমা। আমাদের এই ফ্লুইড লেয়ারটা কেন আছে? আমাদের আপনার অর্গানসগুলোকে সেভ করার জন্য। সেম থিং লাং প্যারেনকাইমা। নেক্সট। নাও, কখন আমরা করবো না, when not to do intercostal drainage, severe pleural adhesions, refractory coagulopathy, diaphragmatic hernia. সেই পেশেন্টটা ব্লিডিং হবে, যার তুমি ইনসিশন দিয়ে টিউবটা ঢুকাতে যাবে, ব্লিড করে বেরিয়ে আসবে। You will not do. Don't do. যে পেশেন্ট অলরেডি অন ড্রাগস আছে, যাতে ব্লাড থিনার বলি আমরা, ক্লোপিডোগ্রাল, লিকোস্প্রিন এগুলো খাচ্ছে, কিন্তু রিস্ক নিয়ে তো হলেও করতে হয়। কিন্তু যার সিভিয়ার কোয়াগুলোপ্যাথি আছে, প্ল্যাটলেটস একদম কম আছে, যে ব্লিড করে মরে যাবে, তার তো কোনো লাভ হচ্ছে না। তো ইউ হ্যাভ টু ডু সাম আদার প্রসিজার্স, আন্ডারস্ট্যান্ড? ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়াতে কেন করবে না? কেন কি ডায়াফ্রামটা এত পাতলা হয়ে গেছে যে your intestinal organs are inside the chest wall, chest cavity. That is diaphragmatic hernia. What is diaphragmatic hernia? The hernia is occurred of abdominal organs into chest cavity because the diaphragm was thinned out. That is hernia. তোমরা ইউনারি হার্নিয়াস পড়েছো, কিন্তু ডায়াফ্রামটা যখন পাতলা হয়ে গেছে, যখন abdominal organs গুলো চেস্ট বলে, ওটাও হয়। That also. There are different varieties of diaphragmatic hernia. Next. How will you prepare the patient? আমরা সবসময় অপারেশন করার আগে কনসেন্ট patient
তুমি করাবে তো রিস্ক আছে কেন? কেন তুমি লেফট সাইডে গেলে দিস ইনজুরি চান্সেস অফ ইনজুরি টু দ্য হার্ট ভেসেলস লাং প্যারেনকাইমা, তারপরে তো তোমার ভিতরের দিকে ট্র্যাকিয়া তুমি ইনজুরি করতে পারি। আর রাইট সাইডে তোমার ইনজুরি যদি তোমার লিভার উপরের দিকে আছে, ইন্টেস্টাইনস আছে, ইউ মাইট ইনজুর ইয়ার অ্যাবডোমিনাল অর্গানস। ঠিক আছে? So explain the procedure, inform written consent, mark the site by the patient's chest. কোথায় তুমি চেস্ট টিউবটা ঢোকাবে, দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট। নাও ইউএসিস, এই যে অ্যানাটমিক্যাল চেস্ট মার্কিং গুলো তোমরা কি পড়েছিলে ফার্স্ট ইয়ারে? চেস্ট মার্কিং ইউরেটা কোথা থেকে কোথা অব্দি নাবে? অ্যানাটমিক্যাল চেস্ট মার্কিং করেছিলে? সারফেস মার্কিং অফ চেস্ট, সারফেস মার্কিং করেছিলে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন কি তুমি যদি বেশি অ্যান্টেরিয়র দি চেস্ট ওয়াল এখানে ঢোকো, ইউ আর লাইকলি টু ইনজুর অল দ্য মেজর ভেসেলস ইন দ্য হার্ট। If you are trying to go inside from here, above the third space, so you are likely to miss out the magic. কারণ তোমার গ্র্যাভিটি থেকে তো নিচের দিকে কালেকশনটা বেশি হচ্ছে, স্যার এই জায়গাটাতে তো বেশি কালেকশনটা আছে। Fourth, fifth space, intercostal space is the best space. Fifth, sixth space, best space. Right side এ যত 6 বা 7 8 তে কিছু করো না, কারণ কখন তুমি সার্ফেস এরিয়া অফ লাঙ্গে সার্ফেস মার্কিং করে দেখবে, ওখানে তুমি পাচ্ছ না লাগে ওই স্পেসটা নিয়ে ওখানটা মিনিমাম হয়ে গেছে। আন্ডারস্ট্যান্ড? সার্ফেস মার্কিং প্ল্যানটা দেখে নেবেন নিজেদের খাতা বলে নিয়ে। ফিফথ অ্যান্ড সিক্স স্পেসে যখন আমরা মার্কিং করছি বা ফোর্থ অ্যান্ড ফিফথে করছি, খুব বেশি ম্যাসিভ যখন এফিশিয়েন্স ফ্লুইডটা খুব বেশি আছে, কারণ কি ডিপেন্ড, যদি খুব কম ফ্লুইড আছে আর তুমি ফোর্থে ফিফথে ওপরে তুমি তো পাবে না কিছু, তুমি যত নিচে আসবে তত। কিন্তু সবসময় তুমি নিচের দিকে গেলে যে কালেকশন পাবে তারও কোনো মানে নেই, তাই না? কি আমরা সবসময় ভিপে নিচের থেকে মানে উপরের দিক থেকে অবলিকলি ক্যারেক্টারিজ করে নিউরোভাস্কুলার পোর্শনটা রিবের নিচের দিকে আছে। রিমেম্বার, চেষ্টা করো মনে করতে, রিবের নিচের দিকে আছে নিউরোভাস্কুলার। তাহলে আমরা কি করব, ওইটাকে সেভ করতে হবে। অবলিকলি নিচে রিবের মাথার উপর থেকে দিয়ে যাবো, এই জায়গাটাকে সেভ করি, উপরে রিবের নিউরোভাস্কুলার পোর্শনটা সেভ হয়ে যাবে। অবলিকলি অনেক ট্র্যাক্টর থাকবে। আর তুমি যদি ডাইরেক্টলি থ্রু এমনি করেছিলে, নিউরোভাস্কুলার রিব উইল বি ইনজুর্ড। So explain the procedure, explain the how the patient should lie down. কিভাবে এমন করে যদি শোয়, উপরের দিকে তুমি নিউরোথোরাক্স ড্রেন করতে না, উপরের দিকে নিউরোথোরাক্স এয়ারটা উপরে আছে বা এখানে বেশি প্রেকস সেকেন্ড স্পেস থেকে, কিন্তু এখানে ফ্লিট পাবে না তুমি। আন্ডারস্ট্যান্ড? ওকে, তো we usually do it in incumbent positions, বসলে the patient's pulse, blood pressure সবকিছু শিখতে হবে, অক্সিজেন SpO2 এগুলো সব ঠিক থাকতে হবে, then only you can do the procedure. জব পালস ঠিক নেই, বিপি ঠিক নেই, কিন্তু ম্যাসিভ নিউরোথোরাক্স, তাহলে কিন্তু ডাইং ডিক্লারেশন নিয়ে পেশেন্টকে ওটি করতে হয়। হোয়াট ইজ ডাইং ডিক্লারেশন? যে পেশেন্টের কিছু হয়ে যেতে পারে, কেউ না করলে বাঁচবেও না, না করলে পেশেন্ট বাঁচবে না, সুতরাং করতেই হবে। That is life-saving procedure. You understand? আমি ইংলিশে বলছি, বুঝতে পারছি নাকি? You need more explanation. Tell me. You can follow? Okay. So, mark the site on patient's chest, monitor oxygen saturation, supplement oxygen. যদি দরকার হয় তুমি অক্সিজেন দিয়ে দেবে, নিজের অক্সিজেন দাও, ইন্টুবেশন করো, IV fluid দাও, the hydration ঠিক করে করো, because once the fluid is taken out, patient will become dehydrated. খুব বেশি যদি ফাস্ট ব্লাড বেরোতে থাকে, মোর দেন 500 ml per minute হিসাবে বেরোচ্ছে, বা মানে ওইগুলো abnormal values, you have to stop the procedure, you have to just stop it. You cannot replace the fluid দিলে হবে না, ব্লাড দিলেও তো তাড়াতাড়ি তুমি পেশেন্টকে ইনসাইনগুলো করবে। So it is to be done under very regulated method, in a very মানে precautions নিয়ে করতে হবে, in very cautious manner. It appears to be very simple, but it's not so simple. বুঝতে পারছো? বেশি করে যদি ব্লাডটা বেরিয়ে গেল, তাহলে কিন্তু পেশেন্ট এক্সাঙ্গুইনেট হয়ে মারা যাবে। What is exsanguination? ব্লাড বেরিয়ে যাবে ফাস্ট, লস অফ ব্লাড ফাস্ট, ইট ক্যান হ্যাপেন। তুমি নিউরোথোরাক্স রিলিজ করছো, পেশেন্ট অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ফ্র্যাকচার হয়েছে, পেশেন্টকে শুয়ে তুমি ইন্টারকস্টাল ড্রেনেজ করছো, আন্ডারস্ট্যান্ড? কিন্তু পেশেন্টের ব্লিডিং হয়ে যাচ্ছে, মেজর ভেসেল ফেটে গেছে ধরো, তখন তো তুমি নিউরোথোরাক্স উইল নট হেল্প ইউ।
Will it help you? You need immediate surgery, open surgery করুন তখন vessels repair করতে হবে. Intercostal drainage won't help you. Got it? So surgery means you have to be any catastrophe can happen, but don't be afraid. Controlled measures, and these days we go with the help of ultrasound guided procedures. তোমাকে সবসময় গাইড করছি কোথায় লিক আছে কোথায় ভেসেলস আছে আজকে সুপার স্পেশালাইজেশনের এসে গেছে সো ইউ হ্যাভ গট কার্ডিয়াক স্পেশালিস্ট ভাস্কুলার সার্জন উইথ ইউ if there is a vascular surgeon required he will come and repair your help you with vessels you're a jaw surgeon right now you're not a specialist you're just a jaw surgeon okay got it now next please site of insertion fifth space mid-axillary second for mid-capsular. This is for the pneumothorax. This is for the hemopyothorax. Pleural effusion. Fifth, fourth, fifth, sixth depends. If the platelet is large amount, fifth, sixth, in between fifth, sixth, fourth, fifth, good enough. Okay, got it. But second intercostal range in the mid-clavicular line. This is for your pneumothorax. I'm বলছিলাম না pneumothorax air হয়ে গেল সামনে because air will always raise up. Got it? Next please. এটা হচ্ছে axilla কি আমার কাছে axillary examination শিখেছে breast examination axilla শেখানো হয়নি না okay I'll take the opportunity just খুব fast করে দিচ্ছি first of all trauma chest what is flail chest what is paradoxical breathing what is contusion chest contusion মানে আমরা বলি হাড়ের চিড় ধরেছে ভাঙেনি no fractures contusion usually contusion is just চিড় ধরেছে exercises দিয়ে ভালো হয়ে যাবে painkillers rest দিলে ভালো হয়ে যাবে হাঁচলে কাশলে ব্যথা হবে it will take about 1.5 months patients will be okay flail chest usually happens when there are fractured ribs fractured ribs কি flail inspiration expiration ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে more than it should normally আমাদের 1 সেন্টিমিটারও ঢোকে না খুব ভালো ব্রিদিং যারা ক্লাসেস করছে যোগা ক্লাসেস করছে প্রাণায়াম করছে তাদের 1 সেন্টিমিটার হয়তো এক্সপিরেশনে বাড়ে কিন্তু এটা অ্যাবনর্মালি যখন বেড়ে যাচ্ছে ফ্র্যাকচার রিবসের জন্য more than one structure 2 structure 3 fracture তখন কিন্তু ফ্লেল চেস্ট দেখা যায় ইন্সপিরেশন খুব বেশি দেওয়া যাচ্ছে এক্সপিরেশন খুব বেশি হচ্ছে ইন্সপিরেশনে বেড়ে যাচ্ছে abnormally বেশি হয়ে যায় প্যারাডক্সিক্যাল ব্রিদিং উল্টো হচ্ছে প্যারাডক্সিক্যাল মিন্স অপোজিট এক্সপিরেশনে যখন কোলাপস করেছে তখন ওটা abnormally ফেলে যাচ্ছে কারণ কি the ribs are moving away that is paradoxical breathing got it and flail chest the same thing but in an excessive manner the normal inspiration in an excessive manner then that is flail 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 chest got it and chest axilla examination I will need somebody to help me কেউ একজন এসো যার axilla টান বলে তুমি এসো come you কারো জামা যার মানে পাতলিওয়ালা আছে তোমার ফুল স্লিভস দেখতে তোমাদের 2-3 জনের মধ্যে আসলে ভালো হয় একজন কাম তাহলে পড়াই হবে না if nobody is going to volunteer then we will not be able to study আমি পড়ছি না So, this is the right axilla that you present with your right hand. Okay? Left hand tapping the right hand. Okay? See the posture. The axilla examination after this axilla examination. Nails are once passing from nails up the stress. Now, each axilla apex pyramid pressure. এটা হচ্ছে মিডিয়াল ওয়াল অফ দ্য অ্যাপেক্স এটা হচ্ছে ল্যাটারাল ওয়াল এটা হচ্ছে posterior ওয়াল এটা হচ্ছে anterior ওয়াল এটা হচ্ছে কিন্তু আপার ওয়াল হাতটা উঠিয়ে
সেটা হচ্ছে ইন্টারডেলটাইড রকটাইস গ্রুপ অফ টু কিন্তু breast cancer advanced breast cancer. Okay, so I can the left hand can insert a medial powder and medial powder. It is also right hand করতে পারবে না। এটা তো left hand চলে, right hand can করতে হবে। তুমি চলে এসেছো না the last চলে এসেছো সামনে না। And with this insight, short children. See, আমরা যেগুলো পড়াচ্ছিলাম সেগুলো ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস, lateral edge of latissimus dorsi, peculius major, peculius minor আমরা ফিল করে দিয়েছি, latissimus dorsi পেশেন্ট গেছে। This is a triangle of safety. এগুলোর মধ্যেই কিন্তু ইন্টারকস্টাল ড্রেনেজটা করতে হবে। ফোর্থ আর ফিফথ আপনার নিউক্লিয়াসগুলোকে ফোর্থ লিপটাকে মার্ক করে, সার্ফেস মার্ক করে। তো নিউক্লিয়াস জাস্ট নিচে ফিফথ স্পেস পেয়ে যাচ্ছে, লিপটাকে দেখে লিপের নিচে ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস, অসুবিধা নেই। এলিগেশন কে ফিফথ স্পেস দেখাবে? কাম ফিফথ ইন্টারকস্টাল স্পেস, কাম। This is practical task of a individual. ছেড়ে শেষ গল্প। You people are not cooperating, how can you teach you? I won't ask the girl to come over and show her just one, isn't it? छोड़ो उसको सीखना भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। 5 नंबर पे यार इसका यहाँ पर अगर निपल दिखता है तो निपल का ये फिफ्थ वाला, ये वाला फिफ्थ रिब है। देखो ये फोर्थ रिब है, यहाँ पर आ गया फोर्थ रिब, ये फोर्थ रिब आ गया। देखो निपल के लेवल में फोर्थ रिब के नीचे फिफ्थ रिब, यहाँ पर ये नीचे जा रहा है। ये देखो फिफ्थ रिब के स्पेस है। देखो उंगली डाल के देखना पड़ेगा। देखो एंटीरियर एक्सियल लाइन इसको बोलते हैं, इसका एंटीरियर एक्सियल लाइन बोलते हैं, मिड एक्सियल लाइन बोलते हैं, पोस्टीरियर एक्सियल। क्या देखो छेद है ना, अब तुम खड़े हो जाओ, तुम इसका देखो, आ जाओ।
a class, so it's very difficult for you people to learn. There is a depression after, because the ribs will go this way, no? This way down, okay? So when the rib cage is like that only. So anterior line is the safest line. You take the nipples at the level and just below the fifth space, you will feel a space. There you infiltrate locally xalocaine, injection xalocaine, 2% xalocaine, and then with the incision, you aspirate out. After immediately you aspirate out the blood of the pus. Then only you put the incision for the artery along with the drainage tube. Insert it with a force. You have to pierce the one layer, isn't it? So one layer you have to pierce, but it should not go inside the muscle tissue. It should not injure the parenchyma of the lung. It should not injure any of the displaced organs. It can be abdominal organ, it can be thoracic organs, because it's after all a post-traumatic patient. Usually it is post-trauma case. So in the trauma case, these organs are likely to be displaced if there's associated fractures. You never know. You've done X-ray, you have done ECG, you have done a maximum number, but suppose CT, MRI is not available. So all the time you cannot have all the anatomy right. But under the fingertips you can feel the space, intercostal space. Did I tell you? Do you understand? So there, you put in an incision. You put in an incision after putting a xalocaine. This is a local bedside life-saving procedure. Next, please. So these are the various postures I was talking about, where you can make your patient lie down. It all depends how morbid the patient's condition is. Now, this will be important for putting in a intercostal drainage. Second space, if there is a hemothorax, this pneumothorax. This is for pneumothorax or pyothorax. Got it? So this is safe triangle zone we have talking. Last was also the posture, some the major muscles are there, then the accelerated is the basic rib cage. Next, please. Sitting posture to drain blood, pus, fluid, lateral decubitus position for pneumothorax, locate pathology, ultrasound CT guided. We can continuously, I'm repeating myself so that you understand. I'm repeating myself again and again. What? Next. Now, what do we require? Sterile gloves, gown, antiseptic solution, chlorhexidine. Your patient has to be, after you take the consent of the patient, you are shifting the patient to a OT, then we require all these things, cleaning of the place, putting in a xalocaine, putting in your incision, putting in your stab wound, thrusting in your tube inside the space pleural cavity, drilling out the fluid. And we require an underwater seal drainage so that the air from outside should not go in. Otherwise, the gush of air will run in. It has to be guided thing. The underwater seal container should be ready. It should be connected to the tube. When you twist and pierce the tube inside, the fluid should not go more inside because it's an underwater seal. The tube goes underneath the water, 2 centimeters below the collection of the water. You will see the collection, how it is done. And then the thing is, from outside, nothing should go inside. You have to be sterile, very sterile, before you do the procedure. Next. So just after you put in the tube, you have to close the wound, guide by the dilators. If you are doing it under ultrasound or CT guided, then you require all this. Connecting tubes, closed drainage system, dressing materials. Okay, next. Chest tube connecting to, you will find all these, they come in continuous packed articulate manner. All these items are available in pharmacy. You have to pay and then get the sets. We used to do it in our times with glass bottles, and we used to autoclave it in the OD. It was always in the bedside in the wards. Nowadays, the procedure all is gone. It's become a little bit more sophisticated, so that is more sterile. Okay, next. So, collection chamber, water seal drainage. Next. Thoracostomy chest tube, right angle. These are the types: silicone, rubber,
plain PVC trocar chest tube Malikots catheter. What's Malikots catheter? Rubber tube with in the end there is a balloon like. These are all spaces. So that when you put in the tube is straightened out. Straight ঢোকাবার পরে এটা খুলে যায় খুলে গেলে ওই যেগুলো ফাঁক আছে সেগুলোর মধ্যে থেকে ব্লাড পাস ওগুলো সব বেরিয়ে আসে। This is Malikots catheter. Next, guide wire chest tube drain. Okay. See, this one is the Malikots. This one is the Malikots catheter. This is plain chest tube drains. এগুলোর মধ্যে সাইডে হোলস আছে। And the diameter of the tube varies 14 French, 16 French, 20 French, 22 French. Usually 22 French or 24 French will be required. If the patient is bulky, very big, then you get wide doors for the fluid to come out. Chest wall spaces will be big ones. He's thinned. So according to him, he will require around 20 French, 18 French. But for a big man, say 40, 45 years, 50 years, a big man is there. Then you create 24, 26 French. They never come in uneven numbers. They're always in even numbers. 20, 18, 16 French, 14 French. Got it? Next. So guide wire type chest drains, they have a guide wire. After you put in, the guide wire is taken out and the tube stays in its place. It stays in the place, okay? Got it? And this is a stopcock. This is a valve. You regulate it. One speedy fluid to baby, that has to be controlled. You can't ask in all the fluid to come out at a very rapid rate. Actually, the baby আসলে চামার করে ইমিডিয়েটলি 200-300 বেরিয়ে আসলো, তারপরে আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগলো। যখন কমে আসি, যখন ফ্লুইডটা লেস দেন 100 ml per day বা 100 ml এর মধ্যে এসে যাচ্ছে, তারপরে থামছি, তখন ধীরে করে আমাদের টিউবটা বার করে নেওয়ার একটা মেথড আছে। হাউ টু রিমুভ দ্য ট্রে, when to remove the tray, how not to cause complications. These are all part of intrauterine intubation. Got it? Next. How will you insert insertion? Operative tube tracheostomy, guide wire, trocar. Like I was saying, you can put in a stab and insert it, insertion. Or you can guide it by ultrasound. Ultrasound কোথায় আছে ঠিক তুমি সেখানে দেখে তুমি trocarটা প্লেস করলে। Built ultrasound. CT guided. Computer catches তার মধ্যে তুমি দেখে নিয়ে then you are putting it computer guided. So these are simple port tracheostomy, trocar tracheostomy, guide wire. So these are the various methods. But say 20-30 years back there was only one stab method. Just stab it, put in a tube, relieve the patient. 48 hours, 32 hours, patient is relieved, healed. এখন very guided, slowly you can do guide wire, মানে গাইড করে কোথায় আছি, কোন জায়গাটা আছি, কোন লেভেলে আছি। আর বেশি ঢুকালে আমরা আরো বেশি ইনজুরি হতে বললাম, তাহলে দাঁড়াতে শুরু যাবে। তো গাইড ওয়্যার হলে তো আরো বেশি ভালো হচ্ছে। আল্ট্রাসাউন্ড গাইডেড হলে বা সিটি গাইডেড হলে ইউ হ্যাভ ইন দ্য স্পেস, ইউ নো ওয়্যার ইউ আর। আর যেটা ব্লাইন্ড মেথড সেটা হচ্ছে স্ট্যাব থ্রাকোস্টমি, আমরা যেটা করতে পারি। গট ইট? Next. So here you are injecting the lidocaine, xalocaine injection, then you are piercing it, you are widening up the space. যে স্পেসটা intercostal space এর মধ্যে যে মাসল ফাইবার্স ওইগুলোকে তুমি স্প্রেড আউট করছো। Then you are putting in the tube. এটা টিউবটাকে একটা আর্টারি দিয়ে ধরে you are inserting the tube in the space. এখানে ঢুকে গেলে কিন্তু একটা লং টাইম কেনা, দিস ইজ ইনজুরি টু দ্য লাং। ইউ হ্যাভ টু বি ইন দিস স্পেস, ইউ ক্যানট গো হিয়ার, দিস ইজ মাসলস, ইউ ক্যানট গো হিয়ার, ইনজুরি টু লাং। ইউ হ্যাভ টু বি ইন দিস স্পেস. This space is so narrow and this gets dilated because of the fluid, because of the pus, because of the air, because of the chyle, because of the bile. You have to be in that particular space. Next. So that, like I was saying, can একটা oblique incision
you have to save this neurovascular bundle. এই যে neurovascular bundleটা ribs এর নিচের দিকে আছে, তাই না? তো oblique একটা স্পেসে গেলে কি injury to the neurovascular bundle is the least. You cannot save it all the time, but the injury is the least, minimal injury. সুতরাং we aspirate it out. এই যে এইটুকু স্পেসের মধ্যে তোমাকে ঢুকতে হবে। রিবস গুলোর মধ্যে তো মাসেলস আছে, জাস্ট স্মল মাসেলস আছে। So carefully you have to do the intercostal drainage tube. This is the procedure. How you do it? You see it? Any issues? Any difficulty understanding? Is it okay? So guide wire টিউবের মধ্যে একটা গাইড ওয়্যার দেওয়া আছে, হোয়াইট ওয়্যারটাকে সরিয়ে দিলেই কিন্তু ড্রেন আউট করতে শুরু করে দেবে। গাইড ওয়্যারটা সেফলি তোমাকে ওটা ট্র্যাকে নিয়ে যাবে। আর আমাদের সময় we didn't have guide wires, so thirst করতাম, so chances of injury to the soft tissue of the organs was much more high. কিন্তু গাইড ওয়্যার থাকলে কি it is flexible material, it will always save you from injury to the internal organs. গাইড ওয়্যার থাকলে তো গাইড ওয়্যার কিন্তু সবসময় পাওয়া যায় না, বাট গাইড ওয়্যার টিউব থ্রাকাস্টমি ইজ অ্যাভেলেবল, ইউ হ্যাভ টু নো ইট। নেক্সট ট্রাকার টিউব থ্রাকাস্টমি, যেমনি করে তোমরা লাভকলি দেখেছো, ওটিতে গিয়ে লাভকলি দেখলে কে কে দেখেছো ওটিতে? সে লাভকলিতে যেমনি ট্রাকার থাকে, আমরা ট্রাকারের মধ্যে তারপরে কার্বন ডাইঅক্সাইড ভরিয়ে নাও, কার্বন ডাইঅক্সাইড এটা তুমি আল্ট্রাসাউন্ড গাইডে দেখো, এটা ট্রাকার তুমি দিয়েছো, পিয়ার্স করছি আমরা, এটা পিয়ারাল স্পেসের মধ্যে পিয়ার্স করে চলে এসছি, ইউ হ্যাভ টু বি হিয়ার, দিস ইজ লাং। সো ট্রাকারটা ইউজ করে যেমনি আমাদের সময় আমরা কি করি, অ্যাবডোমিনাল ওয়ালটাকে লিফট আপ করে তারপরে আমরা ট্রাকারটাকে ঢুকাই, ইনসিশন দিয়ে অ্যাবডোমিনাল ওয়ালটা লিফট করে তারপরে ট্রাকার, সো দ্যাট ইউ ডোন্ট ইনজিওর দ্য ইন্টেস্টাইনস। ওকে, গট ইট? তারপরে টিউবটা দিয়ে দিলে পুরো ফ্লুইডটা ড্রেন আউট হয়ে গেল। নেক্সট সিঙ্গল পোর্ট থ্রাকোস্কোপি, এটা হপকিন্স রড লেন্স টেলিস্কোপ আছে, আরেকটুখানি উপরে ওঠে, direct visualization or just to displace in the costodiaphragmatic angle. Costodiaphragmatic angle to সবচেয়ে hands down, surface marking of the lung, মনে করে দেখো, surface marking মনে থাকলে ওই লাংটা প্লুরাটা নিচে হ্যাং করতো, মনে আছে? বুঝে গেছো? হ্যাঁ, এমন করে হ্যাং করতো। তো ওই costodiaphragmatic vectoরের মধ্যে ঠিক এটা এগুলো থাকলে, লেন্স রড লেন্স সিস্টেম থাকলে ডাইরেক্টলি তুমি সুন্দর করে প্লেস করতে পারবে। নেক্সট সো এইটি নিউমোথরাক্সটা উপরে লাংসের দিকে যখন আমরা দিচ্ছি, তো একটু 14 ফ্রেঞ্চ ইজ গুড ইনাফ। প্লিউরিডিসিসে আমরা ওষুধ দিলে পরে ওই স্পেসটা অবলিটারেট হয়ে যায়, ভিসরাল অ্যানাটমিক্যাল যে প্লিউরার উপরে যে ভেতরে স্পেসটা, ওটা অবলিটারেশনকে বলে, স্ক্লেরোসিস করে দেয়, তাকে বলে প্লিউরিডিসিস। ওটা ওই ফ্রেঞ্চ বাইমার 24-28 হেমোথ্রাক্স। ইট ডিপেন্ডস অন দ্য সাইজ অফ দ্য পেশেন্ট, চেস্ট ওয়াল স্পেস অ্যাভেলেবল টু ইউ। নেক্সট direction for air anterior and superior towards apex, fluid posterior and inferior. Anterior chest wall tube on the left side আমরা বেশি কেয়ারফুল থাকবো হার্টের জন্য, কার্ডিয়াক ইনজুরির জন্য। রাইট সাইডটা মোর সেফ, রাইট সাইডটা একটু বেটার সেফ দেন দ্য লেফট সাইড অলওয়েজ। and posterior তোমার anti-axial line, posterior axial line to safer. Posterior axial line. What is that? It's axilla, center থেকে central line, anterior থেকে anterior, posterior. To posterior line to be safe for incision and drain, putting in the drain. Any two position can be effectively draining the air fluid, effectively function chest tube should be visible. Acha. After post-operative, after placing the tube, you should see in the X-ray how is the position. দেখবি যে লাংসটা
বড় হয়ে গেছে, lungs has infiltrated, that collapsed lung is that is reduced. Lung has expanded. Expansion of the lung মানে you are successful. Successful placement of a tube means lung will expand. Lung expansion হচ্ছে, lung expansion মানে ফ্লুইডটার জন্য collection spaceটা কমে গেছে, যে স্পেসটা ক্রিয়েট হয়েছে because of the fluid or pus or blood that is gone. So check it out, patient will stabilize, or oxygen SpO2 যেগুলো কমেছিল সেগুলো ভালো হয়ে যাবে, blood pressure will be more stable, patient will be more dynamically আর stable হয়ে যাবে. Dressing টা দিতে হবে, after putting the drain always close the wound with a suture, and it also depends on the type of the tube that you have put, whether they should be snugly fit, it should be well closed, then apply the dressing. ঠিক আছে? Next. So yeah, this is important. Distal end of drainage 2 cm below water. আমরা এটা বলছিলাম যে কালেকশন টিউব যে বাইরে থেকে যেন ফ্লুইড কিছু ভিতরে না চলে আসে, এটা আন্ডার ওয়াটার সিল, বারবার করে এটা বলা হচ্ছে, ইট ইজ অলওয়েজ আন্ডার ওয়াটার সিল, তবে যে ভিতরেরটা তোমার বাইরে আসছে নেগেটিভ প্রেশার তুমি ক্রিয়েট করছি জিনিসটা, তাহলে এটা ড্রেন আউট হচ্ছে, না হলে ওটা বাইরে আসতো না, আর ওটা বাইরে এসে ওটা থাকবে, তার জন্য যে ড্রেনেজ সিস্টেমের যে সিটা দেখবে একটা এয়ার ভেন্টের মতন একটা ভেন্ট আছে, তোমার অ্যাটমসফিয়ার প্রেশারটাকে প্রিভেন্ট করছে, যে কালেকশন যেটা বাইরের দিকে আসছে সেটা যেন আবার ব্যাকফ্লো না হয়ে যায়। যদি ফ্লুইডটা না থাকে 2 সেন্টিমিটার বিলো ওয়াটার যদি না থাকে, দেন পসিবিলিটি ইজ তুমি যেটা ড্রেন আউট করছো সেটা আবার ভেতরে চলে যাবে। আমরা যখন আইভি ফ্লুইড দিই তখন উল্টো করে টাঙিয়ে দেখি মেইনটেইন দ্য লেভেল, ওই লেভেল হচ্ছে কমন ফ্লুইড নট গো ইনসাইড দ্য বডি, তাই নয় কি? তেমনি আমার বডির থেকে যখন বাইরে আসে তখন আমি নিচে রাখছি জিনিসটাকে, আর টিউবটাকে জলের তলায় রাখছে, একটা ফ্লুইড লেভেলের তলায় রাখছে 2 সেন্টিমিটার বিলো দ্যাট লেভেল, ওয়াটার লেভেল, ইটস স্টেরাইল ওয়াটার লেভেল না, বেসলাইন না, নাহলে তুমি বাইরের থেকে অ্যাটমসফিয়ার প্রেশার তোমার আমার মধ্যে তুমি যেটা বার করতে চাইছো সেটা বেরোবে না, সেটা ভেতরে চলে গেল। সো দিস আর আর প্রিকশনস, দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস। কালেকশন চেম্বার অলমোস্ট 100 সেন্টিমিটার বিলো দ্য চেস্ট, লেভেলটা নিচে থাকবে, লেভেলটা নিচে থাকবে। ফ্লুইডটা দেওয়ার জন্য আমরা লেভেলটা উপরে দিকে হাইটটা এখানে চেষ্টা লার্জার ডায়ামিটার কালেকশন চেম্বার 20 সেন্টিমিটার ডায়ামিটার কালেকশন যতক্ষণ ফ্লুইড আছে তার মধ্যে রাখার জন্য। নেক্সট, এই যে দিস আর দ্য কালেকশন সিস্টেম 2 সেন্টিমিটার বিলো, এই যে টিউব থেকে আসছে, আর এটা যেটা বলছিলাম এয়ার ভেন্ট, ওপেন টু অ্যাটমসফিয়ার ভেন্ট, এটা কালেকশন হচ্ছে। এটার মধ্যে কালেকশন হলে অ্যামাউন্টটা যেমন অ্যামাউন্টটা এটা তখন তুমি রিপ্লেস করবে, তুমি বার করে দাও, ওটাকে চেস্ট টিউবটাকে ক্ল্যাম্প করতে হয়, তবে যে জিনিসটাকে বার করে দিতে পারবে। কারণ ফ্লুইড কালেকশন জারটা তো ভরে গেল, ধর ব্লাড এসছে পাস এসছে, অ্যামাউন্টটা ভরে গেল, একটু বার করে দিতে হবে, ক্লিন আইদার রিপ্লেস দ্য হোল জার। আর আমাদের সময় তো অত বেশি টাকা পয়সা ছিল না ভাই, তো আমরা তো সেম জারটাকে অটোক্লেভ করে, আর অটোক্লেভ জার রেডি থাকতো, আবার থেকে সে অ্যাটাচ করে দিলাম। এখন আজকালকে ব্যাগস পাওয়া যায়, autoclave bags, to replace another bag with another, you open up a sealed bag and wait. So this is very important. 2 centimeter below, air vent should be there, chest, the whole bag system, collection system should be 100 centimeter below, মানে bedside থেকে নিচের দিকে লেভেলে থাকবে মিনিমাম, ওটা আরো বেশি থাকলে মিটার 2 মিটার নিচে থাকলে আরো বেশি ভালো, তোমরা হাইট বড 1.5 মিটার উপরে দাও, okay, the collection will be done that way. Got it? This is physics. This is physics. Exactly. The clamp is there. 3-way valve. তুমি ভালভটাকে ওপেন করছো তাহলে জিনিসটা বেরোচ্ছে, ভালভটা ক্লোজ করছো এটাকে মনিটর করে নিচ্ছে, তারপর জিনিসটা বার করে নিচ্ছে। যখন ফ্লুইডটা খুব বেশি ফাস্ট লেভেলে বেরোচ্ছে বা কার্ডিওপ্যাথি হয়ে গেছে, পেশেন্টের খুব বেশি হচ্ছে, রেগুলেট ওয়ান্স अगेन, খুব ফাস্ট এক্সামিনেশন করছে না, খুব ফাস্ট র্যাপিড ডিকম্প্রেস করছে না, আফটার পেশেন্ট উইল কন্ট্রোল মেথড। নেক্সট, এরকম করে পাওয়া যায়, দেন বললাম একটা সিস্টেমের পরে আরেকটা সিস্টেম, 2, 3, 4 জ্যাব, বাট এখন এগুলো উঠে গেছে। We have got disposable bags.
ডিসপোজেবল ব্যাগসের মধ্যে মার্কিং থাকে, মার্কিং এর তলায় জলটা ভরে দিতে হয় স্টেরাইল ওয়াটার দিয়ে এটা। দিস আর দ্য মেথডস। ওকে, নেক্সট নেক্সট 3 chest tube drains, re-expansion of আর তো বেশি দরকার হয় না। নেক্সট we just see it, water seal chamber, collection chambers, suction control water, এতগুলো দরকার হয় না। We usually don't say except in very high volume center, high triad center, higher centers, service trauma centers, maybe, but usually we don't look at that. Next. We have talked about all this. So, মোটামুটি এটাই। এই যে টিউবস, clamps, এগুলো clamp পাওয়া যায়, while trying to remove it, then you put in the clamps. Basically, you don't get that. Air leak monitors, patient pressure, blood flow. In sophisticated things, these are sophisticated instruments. Usually, we don't have that. But these are the things that in the ideal setup, you should have all this. Ideal setup in the high volume centers, higher centers. Okay? Compact sterile disposable one piece, these are all available over the counter. You get it, you attach it, and you finish it. Heimlich valves, mini chest drains. No, don't read about that. Mini chest drains, don't read about that. Heimlich valve, you should know about it theoretically, but basically what I have taught you, that is sufficient. And when it reduces to less than 100 ml per day, হিসাবে যখন বেরোচ্ছি মানে কমে আসছে amount of fluid, drainage fluid, then we think of removing it. Remove কি করে করবে? Chest valve-টাকে বন্ধ করে দেবে, then gently take it out, and then close the wound. Close it. But before you remove it, do an X-ray. It has expanded totally, there is no correction. And wait for some time, wait for a day or 6 hours, 8 hours, it depends on the amount of correction. See that there is no recollection. Can একবার করার পর থেকে তুমি হয়তো ছেড়ে যাও না। Check it out. Next. It's not important. Next. These are all available things. এগুলো 500 ml collection plant which is a insert section. This not there. এদের মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে, not needed. How to secure, যেহেতু বলছিলাম সেলাই করে বন্ধ করে দেওয়া, how will you secure it? And once you remove the drain, then also you close the wound. Silk or nylon stitches. Next. Person should not use more pen. Okay. That's all. Finish. কিছু বোঝা যাচ্ছে? তাহলে আমরা ট্রমা চেস্ট করলাম, চেস্ট ট্রমা, রিব ফ্র্যাকচারস করলাম, ফ্লেম চেস্ট করলাম, প্যারাডক্সিক্যাল ব্রিদিং করলাম, ইন্টারকস্টাল ড্রেনেজ সিস্টেম করলাম, tracheostomy করলাম, diaphragmatic hernia varieties in study, colostomy, tracheostomy study.